For the greater good, comrades, this is Trinity map and Rebalanced Wars test number 5. Core plays as capitalist and Atom as a revolutionary force. This is speaking your host, comrade Atomny. Let's move on. Ради высшего блага начинаем пятый тестовый бой с измененным балансом. С вами комментирует события товарищ Атомный. Кор играет за капиталистов, как всегда, Атом за революционные силы. И начинаем. Да, это у нас пятый бой, измененный баланс. Поэтому давайте погнали. So let's see how it goes. Посмотрим, как все будет разворачиваться. What is different in this game? Что у нас другого в этом игре? So, again, bullfrogs cost 5 and have only 10 hit points. БК-жабы у нас все еще стоят 5 и имеют 10 здоровья. That's a pretty nice thing. Достаточно интересная штука. The main changes still remain the same. Leviathan costs 11. Левиафан у нас стоит 11. And he has the blind radius of 2. И у него слепой радиус атаки 2. Submarine has no radius, blind radius. У Submarine нету слепого радиуса. And that's a very nice usage of guerrillas by core. Очень хорошее использование партизанами со стороны кора. So you see the transport with 2 bullfrogs destroyed. Мы видим, что транспорт с двумя быка-жабами уничтожен. That's really a hard damage from the start. Очень хорошее повреждение с самого начала. So let's see how it goes. Смотрим, как все дальше разворачивается. Well, could no, a core could not do anything else. 1, 2, 3, yeah, that's not enough radius. Да, Кор ничего другого не мог сделать, только 2 субмарины использовать, чтобы потопить врага. Okay, and you see the core invades the middle-sized country, the secret ally of Atom. И мы видим, как Кор вторгается в секретного союзника Атома. So, what's on the other fronts? Что у нас на других фронтах происходит? Okay, big ally of Atom prepares to invade small country. Большой союзник Атома готовится к вторжению в большую страну. And the core prepares to invade a small-sized country. Ну и Core пытается вторгнуться со средней страны в малую. Okay, so another change of balance is that carrier has 8 health and 4 cost. Также у нас авианосец здесь стоит 4, у него уже 8 здоровья. Несколько улучшилось. Okay, we see the usage of turret. First usage of turret in this game. Первое использование турели в этой игре. And actually Atom wants to use this turret not because it is situated in this corner and it is hard to be killed. It also controls the equatoria of this area. В общем-то, Кор предпочел установить эту турель не только потому, что ее сложно убить из данного места, да, к ней очень сложный подход, но также она контролирует фактически всю акваторию. То есть турели, and what I figure out that the smaller map is the more preferable as usage of turrets, big those turrets. И в общем-то я заметил, so it has cost 3 now, the range 4, fire 2 and armor 9. В общем-то, я заметил, что турели, баланс ее сейчас такой, что она стоит 3, атака у нее 2 на радиус 4 и броня 9. И чем меньше карта, тем более эффективно можно использовать турели. Вот эти именно крупные, большие. So we see here dots. Мы видим, там раскрылись бункера. Используются. Окей. Invasion by Atom, вторжение со стороны Атома, nothing that really... And we see still usage of amphibians. Мы все еще видим использование амфибий. Yeah, their health is not that great, but if there would be a helicopter, maybe I preferred a few helicopters here instead of this amphibious. В общем-то, возможно, поскольку просто у этих самых революционеров нет амфибий, то, собственно, возможно, я бы здесь предпочел бы вертолетов. So I'm thinking more about maybe 3 health, 2 amphibious, and it is interesting to hear your
thoughts about that. Очень интересно услышать ваше мнение об амфибиях, потому что я подумал на том, что тут 2 это все-таки слишком мало, возможно 3. Вернуть надо амфибии, еще амфибия. Because в той ситуации я бы не использовал бы амфибии, я бы предпочел бы именно вертолеты использовать. Окей, хорошо. Next test would be with amphibious 3 health. Следующий будет тест с амфибиями по 3 здоровья. Окей. Амфибия is dead, амфибия мертва. Big ally disclosure by core. Большое раскрытие союзника со стороны core. Окей, Atom invades a small sized country. Атом вторгается в страну малого размера. And he sinks the subs. Он топит субмарины. Okay, we see the Leviathan. Мы видим Левиафан. The statistics we will learn at the end of this episode. В общем, статистику мы, как всегда, будем просматривать в конце эпизода, приблизительно за 5 минут до конца. Approximately 5 minutes to the end of the episode. We will see the statistics. Посмотрим статистику. Okay, so this is the shore protection by Atom. Мы видим, собственно, Атом пытался закрыть берег, but he did not manage. Но он не смог. And this is the battle in the center of the map. И у нас разворачивается бой в центре карты. Forces are not that strange. Войска никакие, ну, то есть никакими особенными свойствами не обладают. Окей. And the turret is destroyed. И турель быстро уничтожена. So that was a bad placement. Это было достаточно плохое расположение. You needed to be better. Нужно было как-то по-другому делать. Okay, another secret ally by Core. Еще один секретный союзник Кора. Okay. Invasion by Atom in middle-sized country. That is placed between two huge allies. В общем, вторжение в страну средних размеров, которая зажата между двумя большими странами. Here we see like exchange of fire. Видим просто размен огнем. New helicopters, больше вертолетов. Okay, you see, amphibious is great because if there would be ordered helicopters, if here was ordered helicopters, they could not arrive there in time. So you see, now, though I'm doubtful, I see how amphibious are quickly put in another place of the battle, and this is their cool feature. And actually, if I ordered here helicopters, they could not be already in the battle here. And this is definitely advantage from the sides of amphibious. Their mobility. So maybe no, maybe this is too even perfect. В общем-то, знаете, снова-таки, вот если бы я заказал здесь 2 вертолетов, раздумывая об этой позиции, да, они бы не смогли бы переместиться в этот ход уже здесь. Только из-за того, что у меня здесь амфибии, я смог их перенести сразу быстро в это поле боя, да. И несмотря на то, что 2 все-таки, ну, амфибии здесь, наверное, получше будут. So yeah, amphibians are definitely better in this situation. So no. I'm doubtful, but what I'm seeing here that amphibious with their mobility is perfect in this situation. Чем-то я смотрю, что амфибии в этой ситуации идеальны. Если бы заказал бы вертолет, то они бы были бы где-то только вот здесь вот и не смогли бы вступить в бой. Though yeah, the amphibians have a lack of firepower. Несмотря на то, что амфибий не хватает огневой мощи. Okay, we see another Leviathan in the battle. Видим еще один Левиафан в бою. Helicopters on the route. Вертолеты в пути. A sub, субмарина.
Actually, because amphibians are not that great, submarines are pretty useful and they are used in large quantities. Поскольку амфибии не так-то хороши, то в больших количествах используются эти самые субмарины. Okay, we see the platforms in a great amount. Видим достаточно большое количество платформ. And what it gonna be? Посмотрим, что будет дальше. So right now I see the dominance of core. Сейчас я вижу, core постепенно одерживает победу. Okay, that appeared a secret ally. Это, похоже, оказался секретным союзником. And it put at the defense. И они расположили оборону. Okay, Atom again loads the bullfrog, загружает быка-жаба. He lost already 2, он 2 потерял. And with cost of 5 and else of 10, and with sea maps, the bullfrogs are ideal because they could be transported. В общем-то, на вот этой карте троица и на других водных картах, где есть морской транспорт и можно высаживаться на побережье, быка-жабы с ценой 5 и броней 10, они просто вообще хороши. So I definitely like this balance of bullfrog. It is used commonly with all of the other vehicles, and we see it often in the battle, but not as great as like Uber Unit. Мы видим его часто теперь в бою, да, но он при этом не становится каким-то Uber юнитом, который нужно вот кроме всего забирать. Поэтому мы видим сбалансированную картину. So this is pretty balanced. Это очень сбалансировано. I'm thinking that this what this balance is, this is the final balance. В общем, то, что я вижу сейчас, это финальный баланс. I will test few more battles, but what I'm seeing that this is perfect. Но что я вижу, это идеальный баланс. So it gives more variety of tactics that are useful. Он дает больше вариативность тактик, которые можно использовать. For example, when storming the middle-sized country, you can choose either place dots, either place few big turrets, or use a bullfrog with the turret or a small foot, and even other varieties. So you have more varieties of tactics, and they are all can be effective. So you receive not only the opportunity to have like equal distribution of different forces, judging by statistics, but all the forces that was useless previously are now pretty common. But what you see is you see the more variety of tactics, and this gives you better ways of choice and better ways of fighting your style that also effective. В общем-то, благодаря вот такому изменению баланса, да, мы видим гораздо больше различных тактик. Вот, допустим, при штурме средней страны вы можете раскрыться как дотами, каким-либо стандартным набором войск, там мелкоходы, доты, могут быть танки, иногда транспорта, но также эффективны и башни вот эти большие, и, допустим, быка-жаб с каким-то мелкоходом или дотом. Все зависит от ситуации. То есть у нас не только выравнивается то, что раньше боевые единицы, которые очень редко встречались на поле боя, они теперь появляются и регулярно их можно увидеть. При этом и все остальные также используются. Но также есть больше вариативности и тактик, которые можно использовать. И, конечно, это делает игру богаче. So this balance enriches variety of tactics in the game, and it makes games more rich. Делает игру более богатой. I want speaking about because I need help. I want to speak some stuff about the things that I'm researching in the code of Massive Assault and other wargaming net tactics. And what I want to do is I want to make an upgraded version based on the graphics and code from another game of wargaming net called Galactic Assault that made on the same engine. But my tests are capable of changing the health of units, and I am not able to add new units to production, enabling to ordering them, and also I cannot change like adding new attacks or something else for new units. Okay, we see the disclosure and use of Bullfrog.
here by Atom. Мы видим вот здесь раскрытие, and you see how it's variety of tactics. So he could use like guard towers or a bullfrog or any other units, and he using bullfrog. And here it is effective. В общем-то здесь это эффективно. So interesting variety of tactics, интересное разнообразие тактик, and this is the new balance. Вот это лучший баланс. So massive assault was not that ideal, but now it is more perfect. Массивный штурм не был настолько идеальным до изменения балансов с моей стороны. So please see my episodes considering the disassembly of Massive Assault 1 and 2, Phantom Renaissance, searching of codes and other things. Maybe you can help me with the coding and adding other stuffs here. So I'm asking for that because I want to upgrade Massive Assault, like adding feature that you will control not the single unit but multiple units in a squad. So for example, in Galactic Assault there are units that consist of few, so there is not a single tank but a few tanks that are selected but as one squad. And if I will able to insert the code from the Galactic Assault here, what we can see is not a single unit in a squad but a few units, and that would make the battlefield much more greater, much more massive and rich. And also what I want to do is take the units from Galactic Assault and change the similar units with similar characteristics from different sides, not just be like reskinned version. So in Massive Assault Network, the Capitalists also has this bullfrog, and they are just painted in blue. But what I want to do is I want to take the models from Galactic Assault and place them instead of bluish bullfrogs on the side of Capitalists, so they would be different models for the similar units, and that would be quite nice. В общем, что я хочу сделать, да, и почему я вас прошу смотреть вот мою рубрику разбор кода Massive Assault первой, второй части, также будет Галактический штурм, потому что я хочу совместить новые фишки в Massive Assault, которых ранее не было на этом движке. А именно, я хочу добавить и взять код из Галактического штурма и вставить его в Massive Assault. А в Галактическом штурме это та же игра от Wargaming.net, как бы, да, она, конечно, по обитаемому острову вселенной, но на этом же движке сделана. И я хочу сделать таким образом, чтобы мы стали контролировать не отдельные боевые единицы, вот как здесь по одному фактически, да, а как бы контролируем отряды, которые состоят из нескольких боевых единиц. И это сделает игру более богаче, более насыщенней и классней. Кроме того, я хочу сделать морские страны и, собственно, бой за море. А также добавить из Галактического штурма, то есть у нас есть версия Massive Assault Network, да, где одинаковые боевые единицы у противоположных сторон выглядят одинаково, просто текстура другая. Вот, допустим, транспортный вертолет со стороны капиталистов в Massive Assault сетевых боях, он просто такой же вертолет, только синего цвета. А боевой вертолет, который должен быть только у капиталистов, да, он на стороне Лиги точно такой же модели, но только коричневого цвета. И все. А я хочу вытащить модели из Галактического штурма и сделать, что у Лиги будет совсем другая модель вертолета. Она вообще классная, она там такой обтекаемый, другой вертолет будет. То есть у них есть боевой вертолет, но у него своя модель. Точно так же у этих самых, у капиталистов транспортный вертолет, там есть другой такой более угловатый вертолет из Галактического штурма. И получается, что транспортный вертолет у капиталистов будет другой модели, своей формы, да. И точно так же, то есть это снова таки сделает игру богаче, насыщеннее вот, и интересней. Вот такие вот штуки. So I want to make another things I want to do is I want to make more variety for naval battles, so like adding the sea countries and also adding
sea tiles with garbage, floating garbage, or floating how you call it, algols, yeah, floating algols, that reduces the speed of units on the sea, and this gives the sea countries with those tiles with the garbage or algols that slows down the units, makes more variety of tactics, and add some sea battles. A small country with the land and sea battles. There is no in the game such a thing yet, and also like a purely sea battles with only rare occasions of some islands. And that's interesting thing to develop, and this what I want to do. В общем-то, что еще хочу сделать, да, то есть добавить на морские точки, собственно, мусор или водоросли, то есть саргассовые такие вещи. Это и также морские страны, которые полностью располагаются на море. Это даст больше тактики, пару новых карт можно сделать именно с морскими битвами. Ну, еще карта маленькая морская нужна, да. И таким образом это все даст, ну, как бы новое дыхание для массивного штурма, поднимет его на новый уровень. Вот такие вот как бы идеи. Я высказываю их, конечно, я сделать их пока не могу, но если вы будете смотреть мою рубрику «Разбор кода», где я изучаю этот код и пытаюсь что-то пробовать смотреть, то, собственно, может, вы поймете, может, совместно сделаем такую штуку. Поэтому приглашаю всех к сотрудничеству. So, yes, I'm right now have the rubric of Disassembly of Massive Assault series games and also Galactic Assault. See those episodes, and maybe together we can find how to upgrade this game and this engine in order to create another balance, a better units, a more interesting balance, sea maps, etc. And another ways like that. И другие штуки вот типа того. So, okay, we see more submarines. Мы видим больше submarine and actively usage of helicopters и активное использование вертолетов. Okay, new turrets, новые турели, but they would be wasted here. Но они просто будут уничтожены здесь. And they did not play that great role. И они не сыграли никакой особой роли. So that was a bad placement of turrets. То было плохое размещение у турелей. Okay, this is continuing the battle in the center of the map. Продолжается бой в центре карты. Okay, and we see that here this middle ally of the atom is in danger. He's still holding, but with all these forces that he surrounds the atom, shows that atom could not hold this territory. В общем-то, из того, что мы видим, да, очень похоже на то, что атом не сможет удержать эту территорию, поскольку не хватает ему войск. Okay, Bullfrog on the land, быкожабность, and the Leviathan helps to attack here. И Левиафан помогает атаковать здесь. What this battle showed that Leviathans are not that effective, and in some cases where there was ordered Leviathans, it would be better to order some Firestorms. В общем-то, эта битва показала, что Левиафаны не настолько эффективны, и в нескольких местах, где применялись Левиафаны, лучше было бы использовать, конечно же, огненные штормы. Another usage of turret, and actually this turret is good because it is controlling the K region where the great battle could be, and its reach is pretty far. So Bullfrog and Leviathan here with the support of Death turret, this is really serious, and it blocks the forces of capitalists to start invasion of this middle-sized country. Мы видим, что здесь снова башня используется, so this is nice usage of a tower. Это хорошее использование башни. In another test, I guess I will add a range to the tower, the range of 5, and we'll test how it goes. В общем-то, в следующих тестах я попробую еще изменить башню. Мне уже она нравится, как она сделана, да, но я попробую ее изменить, добавив радиус ей 5 вместо 4. Окей, хорошо.
So this is appeared to be a secret ally of Atom again. Похоже, это снова оказался секретный союзник Атома. Or maybe not, или возможно нет. Because I don't get where all those forces appeared. Потому что я совсем не понял, откуда эти войска взялись. А, yeah, that was a nice move. Да, я же просмотрел, пока я рассказывал, было очень хорошее движение. So yeah, while the core invaded this country, Atom took the dropship, naval transport with the land transport, and he just took country and regained control of this country, and so it used resources of this country in order to make some difference. В общем-то, да, я пропустил этот. That was a cool move, and actually I was talking about other stuff and was distracted by this move. И на самом деле говорил о других вещах, да, и отвлекся от этого классного стратегического решения, да, когда, собственно, два транспорта, наземный и морской, просто перешли в другую часть карты, ну вот в другую страну, захватили столицу, а тут не оставалось никаких войск, и, собственно, эта вся страна с дополнительным доходом перешла под контроль Атома, и он использовал максимум ресурсов, чтобы здесь, ну и они не достались врагу. То есть сделал интересный ход. So that was a cool move. Поэтому на самом деле это было очень круто. And we see here the problems for the Atom. Мы видим здесь проблемы для Атома. So now he cannot protect his country. Теперь он не может защитить свою страну. And with that artillery, his country would be overrun. И с вот той артиллерией его страна будет захвачена. Here in the middle, fights continues on. Здесь посредине бои продолжаются. So we are close to see the statistics of first part of the game. Поэтому мы очень близки уже к рассмотрению статистики первой части игры. Okay, another secret ally of Core. Еще один секретный союзник со стороны Кора. And this is also disclosed by Core. И это тоже раскрыто Кором. So this is his secret ally. Это его секретный союзник. But the concentration of forces show that this would be destroyed. Но концентрация сил здесь показывает, что это скоро будет уничтожено. So was that a nice move by Core? Было ли это хорошее решение со стороны Кора? I don't actually know. На самом деле не знаю. Doubt it, сомневаюсь. So, okay, let's start the statistics. Давайте посмотрим статистику. Let's see it. Посмотрим. So, what we see here, что мы видим здесь? The advantage of forces in the on side of the capitalists right now. Мы видим, что сейчас превосходство в силе на стороне капиталистов. And actually the casualties by revolutionary forces almost twice larger. И потери революционеров уже почти в 2 раза выше. By the control, что касается контроля, well, control is more on the side of revolutionaries. Контроль все еще больше на стороне революционеров. So you see, capitalists controls more small countries, капиталисты контролируют больше малых стран, but the revolutionaries control like almost double the middle-sized countries. Но вот у революционеров почти в 2 раза больше среднего размера стран, and the big countries are equal, и большие страны поровну. So let's see the statistics. Смотрим статистику. We see 3 Leviathans in the battle. Мы видим 3 Левиафана, and I did not watch where one was destroyed. Я не успел посмотреть, где один был уничтожен. So 3 Levias in the battle. 3 Левиафана в бою. And we see 2 Firestorms. Мы видим 2 огненных шторма. So that's a pretty equal. Это достаточно легко. No carriers still. Все еще нету никаких авианосцев. We see 6 bullfrogs in the battle. Мы видим 6 быкожабов в бою, and 3 destroyed, while 2 very stupidly was lost. 2 было очень глупо потеряно, but 6 in the battle, 6 в бою. So they are used much more commonly. Они используются значительно более обычно. Only one rocket launcher right now, пока только одна ракетница, and 4 bots и 4 бота. So that's a pretty equal, достаточно ровный показатель.
Let's see the amount of amphibious. Смотрим количество амфибий. So there was three in the battle, all of those destroyed. 3 было в бою, все они уничтожены, but they played a good role. Но они сыграли хорошую роль. Helicopters would give a bad worse situation. Вертолеты бы дали бы худшую ситуацию. Okay, 3 towers was in the battle, 1 is still active. 3 башни со стороны атома были в бою, и 1 все еще активна. And what I can say that 1 was a mistake, but well, 2 is okay. The one that exists is good placement. В общем, одна из тех башен, которая уничтожена, была поставлена зря, но 2 точно стоят своего положения. Okay, and this is let's see the statistics of capitalists. Теперь посмотрим статистику капиталистов. So the capitalists definitely prefers rocket launchers with the platforms. В общем, капиталисты явно предпочитают больше ракетницы с платформами. So this is like a dominant force, доминирующая сила. 2 turrets was used by capitalists. 2 турели были использованы капиталистами, большие башни. And actually they was useless. На самом деле, судя по тому, что я увидел, они были, собственно, бесполезны. They were destroyed very quickly. Они очень быстро были уничтожены. 1 амфибия, 1 амфибия. Well, okay, 8 cruisers, 8 крейсеров. And what I seen here in the battle, that cruisers definitely overruns the Leviathans with those blind side. So that would be nice to have like 1 levy and okay, 5 firestorms. And that would be a perfect solution. В общем-то, я заметил, что большая концентрация левиафанов проиграла в данном бою и показала себя гораздо хуже, чем большая концентрация крейсеров или огненных штормов. И, собственно, ну, мы увидим это дальше, да, поэтому видим, что здесь 8. Если бы была, конечно, возможность заказывать у капиталистов еще и левиафаны, ну, возможно, стоило бы взять 1 левиафана и 5 крейсеров, да, вот таким вот образом поступить, потому что, ну, левиафаны сами по себе с ее большими концентрациями нет, и с их слепыми зонами, вот эти слепые зоны в 2 прямо начали играть роль очень заметно, что это ограничивает возможности левиафана. Okay, we see 1 carrier from the side of capitalists. Мы видим 1 авианосец со стороны капиталистов, and I don't know where he is. Я даже не знаю, где он. We see only 1. Like 1 jet here, so why he is using carrier. Непонятно, зачем у капиталистов 1 авианосец пока, потому что только 1 самолет есть. Okay, 5 helicopters, 5 вертолетов and 4 submarines. So we see the amount of helicopters and submarines in pretty equal, and we see still only 1 amphibian. И мы видим все еще пока только 1 амфибию. Okay, ясно. 6 platforms, 6 платформ, and yeah, platforms on this map is pretty good. Да, платформы на этой карте очень хороши. So this is it with analysis of balance till the next episode. Only revolution and the victory, comrades. Ну, на этом все с балансом. Только революция, только победа. Это первая часть данного боя. Продолжим в следующих эпизодах. Только революция, только победа. И до следующей части, товарищи.